ratifier la Convention de Genève. Économie. Riforma giudiziaria. Programul european de monitorizare. Sveiki, čia Europos naujienos. Kaip įprasta, glaustai ir originalo kalba. Tad kai kurie reportažai su lietuviškais titrais. Visa tai jūsų patogumui, šįkart pirmiausiai apie ekonominius dalykus, kuriuos politika stipriai įtakoja. Taigi šioje laidoje, nežiūrint šventinio laikotarpio metu stipriai sumažėjus informaciniam mūsų partnerių srautui, kalbėsime apie tai, kaip modernizuoti Europos viešojo administravimo institucijas, apie tai, jog Europai reikia bendros banko indėlių garantijos, na ir apie dujų tiekimo įvairinimą siekiant energetinės nepriklausomybės. Tai ir žinoma dar daugiau visai netrukus. Pradėkime. Programul european de monitorizare. Elektroninė vyriausybė ir viešosios elektroninės paslaugos jau tampa kasdienybę, tačiau reikia pripažinti, kad labai nevienodai skirtingose valstybėse narėse. Tarpusavio sąveika turi išlyginti skirtumus. Mūsų pašnekovas socialistas Carlosas Zorinjo, Europos parlamento narys iš Portugalijos, įsitikinęs, jog visi supranta, kad labai svarbu pagerinti viešasias paslaugas, bet mūsų biudžetai riboti, todėl paslaugos turi būti labai efektyvios. Ką reiškia tarpusavio sąveika? Tai viešojo administravimo įstaigų kalbėjimasis tarpusavyje, keitimasis geriausia praktika, kad spręsdami klausimus nedubliuotume duomenų, procedūrų, algoritmų ir formų. Paklausykime įdėmiau, tai tikrai įdomu. E-government and e-public services are becoming more and more a daily reality. But massive discrepancies in the level of advance exist between member states. Interoperability aims to resolve that. It is a series of ICT-based tools allowing governments and public administrations to communicate and exchange information more effectively, and with it, to better serve businesses and citizens. Carlos Zorinho, Portuguese Socialist MEP in charge of the file for Parliament, explains more. Carlos Zorinho, many thanks indeed for joining us. Before we turn to our questions from experts in this field, perhaps you could just tell us first of all what is interoperability and what are the advantages to public administrations and the public sector? I think all people understand that to have better public services is very, very important. But you have some constraints in budget, and you need to be efficient in the way we deliver these services. So what means interoperability is to put public administrations talking between between these administrations, and exchange the best practices, and don't duplicate data, don't duplicate procedures, don't duplicate algorithms and forms to solve questions. Let's turn to our first question. Okay. The new public procurement directives turns e-procurement mandatory in 2018. Yes. Implementing interoperability in the pre-award would automatically generate a huge network with 10,000 contracting authorities launching tender opportunities, cross-border opportunities, involving more small and medium-sized companies in a completely transparent process. Isn't this an exciting way to stimulate the single market? Yes, it's really a very exciting way, and this is a very interesting question. I don't want to create false expectations, because I think you can think that the HISA program is the first legislative decision of the new digital single market. But to answer all these questions, you need the digital union, you need the digital single market. Here's our next question here. Mm-hmm. The UK CCIO movement believe that every citizen has a right in a digital age to have their important healthcare information delivered to the point of need whenever and wherever they are. When will we be able to expect the same level of interoperability that banking has in the healthcare industry in Europe? This is really the concrete example of a question that will be answered during all the debate about the digital single market. Because you need to talk about big data,
and you need to talk about how to wear the data. It's possible to have health data in one country and be assisted by other country. This is not solved yet in the legislation. But I think that in the future we need to achieve a good compromise between privacy protection and better service for people. Okay, question number 3, which is more about the building blocks. Do you think it would be possible in the near future to share data between European public administrations via an open source tool or in the same format, like for instance .csv? This would make the exchange of data much more easier and avoid the purchase of patented software. We are more for to develop frameworks than final solutions. Because if you have frameworks, common frameworks, we can after develop multiple solutions, or you can bring solutions developed in the past and readapt these solutions, and to put as a Lego different solutions in different countries under the same platform to create a very interesting building for Europe, a very interesting public administration infrastructure. Why does Mr. Bale say that or want open source to be part of the framework? This is a very old question in Europe, in all countries. It's a community tool. This battle between more brand sources or more open source, I think you need to choose the best. Mm-hmm. Okay, let's move on to our last question. I think interoperability, e-government, should be developed in the Portuguese public administration and at the European level. That's a no-brainer for us. My question to Mr. Carlos Zorrinho is if such topic could cover fiscal harmonization for European workers. In our opinion, this will enable them to work in several countries and benefit from a standard fiscal process. Our question is if this is in your agenda. Thank you. We aim that if we are not now a developed political union, you can try to begin with the energy union and with the digital union. And if we develop an energy union in one digital union, we push for a political union and for a financial union is another way, is a bottom-up approach and fiscal harmonization belongs to that process. And fiscal harmonization belongs to that process. If you look to all the documents, all the pillars to create digital single market, the fiscal harmonization are part of this. It's one of the most difficult parts. But one more time, the ISA report is only the first step, and don't solve these questions. Okay, Carlos Zorrinho, thank you very much indeed. I appreciate for steering through a complex issue. Thank you very much indeed. Thank you. Programul european de monitorizare. Tęsime laidą. Europos planui užkirsti kelią bankų žlugimui įsigaliojus, parlamento narys Roberto Gualtieri iš Italijos dalinasi mintimis apie tai, kaip sustiprinti bankų sistemą Europoje. L'unione bancaria è una conquista importante di questi anni di crisi nella zona euro, ma bisogna completarla soprattutto con la creazione di un fondo comune di garanzia sui conti bancari, avverte Roberto Gualtieri, presidente della Commissione Affari Economici al Parlamento Europeo e relatore del rapporto annuale sull'unione bancaria. Roberto Gualtieri, buongiorno. Buongiorno. Lei ha appena terminato una relazione importante sullo stato dell'unione bancaria nel 2015. Ricordiamo che l'unione bancaria è stata una delle risposte europee alla crisi nella zona euro. È stata fatta, è partita la supervisione delle banche, poi il fallimento ordinato delle banche, delle nuove regole. Che cosa manca oggi a quest'unione bancaria perché sia davvero un'unione, perché sia davvero sicura, direi? L'unione bancaria deve essere completata, non c'è dubbio. Quello che è stato fatto è molto importante, bisogna sottolinearlo. Abbiamo una vigilanza unica, dalle vigilanze nazionali a una vigilanza comune europea che sta anche lavorando bene, abbiamo un meccanismo unico di risoluzione delle banche, adesso però dobbiamo anche avere un sistema comune di garanzia dei depositi, in modo che questa soglia di 100.000 euro sia ancora più credibile, e la Commissione ha presentato una proposta legislativa in questo senso molto importante. Poi serve anche quello che si chiama fiscal backstop,
cioè ovviamente un backstop fiscale necessario in caso di emergenza per intervenire e quindi dare un senso di credibilità e solidità all'intera costruzione. Sulla garanzia dei conti correnti sappiamo che c'è un'ostilità, direi un veto della Germania, che dice prima riduciamo i rischi delle banche e poi ne parliamo di mettere in comune questo fondo di garanzia. A che punto siamo sulle discussioni per questo fondo? Questo Paese siede anche nel collegio della Commissione, ha un commissario tedesco che non ha potuto bloccare il fatto che la Commissione presentasse questa proposta legislativa e quindi anche nel Consiglio noi ci aspettiamo come in Parlamento si vada avanti. Naturalmente poi questa proposta può essere emendata, migliorata in una direzione o nell'altra, questa è la democrazia, diciamo così, ma io non vedo la possibilità di veti da parte di nessuno. Poi che ci possono essere ulteriori misure per rafforzare questa riduzione del rischio, questo va bene. Naturalmente l'idea che si debbano fare prima le nuove misure e poi il fondo di garanzia dei depositi è insostenibile, inaccettabile, infatti si parla semmai di lavoro in parallelo. Naturalmente poi nel merito, anche qui bisogna stare molto attenti perché non c'è dubbio che nel medio periodo favorire una maggiore differenziazione diciamo, nel portafoglio delle banche dei titoli di Stato, in modo che tutti possiedano tutto, è una cosa positiva e giusta, ma sarebbe del tutto sbagliato invece anticipare a livello europeo una discussione che è in corso negli organismi internazionali e introdurre dei meccanismi rigidi che per esempio leghino al rating di un paese in qualche modo il fattore di rischio di questi titoli. Quindi la riduzione del rischio non può riguardare solo un aspetto, riguarda un insieme di misure che vanno realizzate naturalmente in modo di produrre che il rischio effettivamente si riduca. Certo. Se si fanno misure in modo un po' scomposto, il paradosso è che noi aumentiamo il rischio. Ecco, quello che non dobbiamo fare è aumentare il rischio. Si è aumentato il rischio con l'introduzione di queste regole per il bail-in che hanno forse trasmesso un sentimento di sfiducia e di panico in certi casi verso i risparmiatori. Secondo lei ci voleva un periodo di gradualità anche nell'introduzione di queste regole per il bail-in? Il principio del bail-in è giusto, perché l'idea che un fallimento, una risoluzione di una banca sia pagata non dai contribuenti con le tasse, ma da coloro che sono azionisti, che hanno investito in una banca, dagli investitori, non dai risparmiatori, sono due cose diverse, è un concetto giusto. C'è naturalmente un'esigenza di garantire un'efficace protezione degli investitori, perché se determinati titoli, le famose obbligazioni subordinate, diventano a rischio di bail-in, in realtà lo sono già dal 2013 in questo caso, è chiaro che quando si vendono queste obbligazioni ai investitori al dettaglio, occorre definire chiaramente se questo investitore corrisponde al profilo di rischio. Non si possono spacciare per titoli sicuri titoli che sono bail-inabili. Una unione bancaria non può essere solo un sistema di regole applicate in modo un po' burocratico da diversi centri senza coordinamento e senza una logica, una conduzione politico-economica. Occorre che qualcuno dia il senso di stia a comando. Questo è l'elemento principale. Noi abbiamo la normativa di aiuti di Stato, abbiamo il supervisore unico, il risolutore unico, abbiamo la Commissione. Ecco, quello che è un elemento anche che emerge con forza nel mio rapporto, emerge che questo non si regge una grande moneta, non si regge un'unione bancaria solo attraverso un'attuazione meccanica di diversi sistemi di regole, che spesso poi non sempre sono totalmente coerenti tra loro. Occorre una conduzione di politica economica, di politica finanziaria, come avviene nelle altre grandi aree, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, che dia il senso che c'è qualcuno in controllo. Bene, molto lavoro credo. Grazie tante, arrivederci. Ir dar viena tema – tai lyg savotiškas ekskursas į visai neseną mūsų praeitį. Lietuvai pavyko pamažu įsivaduoti iš visiškos priklausomybės nuo rusiškų dujų, tačiau tai procesas, kuris nėra nei labai lengvas, nei labai greitas. Kodėl? Apie visą tai mūsų partnerių reportaže. Long de 1224 km, le gazoduc Nord Stream est une véritable autoroute de gaz sous la mer Baltique. Depuis 2012, 2 pipelines relient la Russie à l'Allemagne. Ils peuvent délivrer plus de 55 milliards de mètres cubes de gaz par an, près d'un tiers de la production européenne. En juin 2015, la Russie et Gazprom ont affiché leur intention de construire 2 nouveaux pipelines sur le même tracé. Objectif, doubler les capacités d'approvisionnement.
Mais ce projet fait grincer des dents, notamment au Parlement européen. Le motif, l'Europe augmentera sa dépendance au gaz russe. Russia and Gazprom's strategy is clear. Cutting off, shutting down Ukraine from transit with all geopolitical and economic consequences, hurting Central and Eastern European countries, their citizens, their economy by making gas deliveries more difficult and more expensive, and creating a more dominant position and thus undermining competition. La Russie fournit plus de 40% du gaz importé en Europe. En 2014, 6 États membres en étaient dépendants à 100%, parmi eux la Lituanie. Une posture intenable pour Rokas Masiulis, ministre lituanien de l'énergie. Since Gazprom was the only gas supplier, they tried to abuse their dominant position by charging us more for gas than they would be charging the other customers in Europe. So ultimately, there was a short period of time when Lithuania was paying the highest gas price in the world. Pour briser le monopole russe, la Lituanie a misé sur ce navire, l'indépendance. C'est un méthanier loué pour 10 ans à une entreprise norvégienne capable de recevoir du gaz liquide, de le vaporiser pour ensuite l'injecter dans le réseau du pays. Un investissement stratégique indispensable pour cet eurodéputé. Finally, we have alternative for gas supply. And immediately we got a reaction from Gazprom. Gazprom reduced the price for natural gas it sells to Lithuania and other Baltic countries because it sees the market situation. Depuis son installation, les prix du gaz russe ont chuté de 19% en Lituanie. Un argument qui a poussé la Pologne à lancer la construction de son propre terminal de gaz liquide. Il pourrait être utilisé pour importer du gaz made in USA, du gaz de schiste notamment. It's very important that we construct our LNG terminals, that we use them properly. Properly, it means to open our gas market with the United States. They've got a lot of gas. The prices of gas, natural gas, are very, very low. Le gaz liquide est-il la seule alternative pour acquérir une indépendance énergétique? L'Italie a choisi une autre voie, construire un gazoduc la reliant à la Turquie, elle-même approvisionnée en gaz depuis la mer Caspienne. Les pays européens traversés par le futur pipeline transadriatique en profiteront. 1 billion cubic meter will be dropped off in Greece. That represents around about 25 to 30% of that market. 1 billion cubic meters will be hopefully dropped off in Bulgaria. That represents 35-40% of that market. The remaining 8 billion cubic meters will then be in the Italian market, which that represents approximately 12 to 15%. So when you look at it from a regional perspective, it actually is very important because it provides for the first time sort of real competition in terms of those gas markets. Retour en Lituanie, où l'interconnexion des réseaux de gaz est une clé de la stratégie énergétique soutenue par l'Union. Meilleur exemple, la Lituanie et la Pologne ont donné leur feu vert pour la construction d'un gazoduc reliant les deux pays d'ici 2019. Tiek šiandien, ačiū už drauge praleistą laiką. Europos naujienos laida, kurią rengėme drauge su Europarl TV, jūsų lauks ir kitą savaitę, tad iki naujų susitikimų. Ratifier la Convention de Genève. Économie. Réforme judiciaire. Bonjour, après la Européen de monitorizare.